Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Lourdes Quintana y Good soy evening, everyone. My name la is Lourdes gerente de Quintana. conexiones de la I am the Asociación de connection manager Multiplicación de Sharp Syndrome. of the Estamos Charge Syndrome muy Foundation. contentos de que ustedes estén con nosotros hoy We porque are nuestra happy that you're primer joining in webinario tonight completamente en because this is my español. first Hemos webinar soñado mucho por completely in este momento. Spanish. Estamos bien contentos de poder For the longest time, we have ofrecer dreamed about this, esto a and nuestras we familias are de habla happy hispana, that no we can solamente definitely de los Estados offer Unidos, pero de to todo el mundo. everyone, to our Y Spanish mi rol spoken families, es ayudar a not only cada from the United familia a States, but poder also from all over the conectarse, a poder world. aprender And uno my del main otro role y que is to puedan help conocer all the de nuestros families and can recursos que connect within tenemos each other disponibles con la and they can asociación learn about all the y resources con that we have nuestros available in our otros foundation. grupos en la comunidad. Additionally, how they can Pues learn como dice, about all of the como other dije, groups that este es are nuestro available in our primer community. webinario en español Like I mentioned completamente. before, Sin this is our embargo, first tenemos la Spanish oportunidad webinar. y tenemos disponible un However, grupo, un we have a cuarto de chance and we Zoom are con available. una traducción en inglés para las personas que English estén language interpretation interesadas available y va a ser to una whoever needs interpretación it. al mismo momento, simultánea. This Y para interpretation is going usar to be esa simultaneously. función en particular, voy a dar las And in order to instrucciones use it, en I'm inglés going to ahora explain un how to do momentito it. I'm para going to que las give it in personas English and then in Spanish. que puedan hacer eso lo puedan hacer. Welcome, For everybody. those who need it, I can am just definitely making a go ahead quick and do it. announcement that although this is our first webinar completely in Spanish, we have a room dedicated to the English interpretation. It's going to be some simultaneous English interpretation, and you could access that by clicking the glove icon on the bottom is towards the right side of your screen. You click in there and you should be able um, to go into the other room where there's going to be English interpretation for you. If you are on your phone, you're going to look for the three dots that say more and click on it. And then you choose language interpretation, click the language as English, and you are done. Just we are gonna try to speak very slowly for you so we could do that interpretation. And I hope that you all enjoy our presentation today. Ahora cambiamos de canal a español a todos. All right, so we're back into Y pues, Spanish. again, otra vez le damos la bienvenida. Quería hablarle bien brevemente And yet de lo again, que I'm going to hacemos welcome en la everyone. Fundación de Sharp Briefly, I'm going Syndrome. to be explaining what we do in Número our uno, yo sé que muchos de foundation. ustedes nos First of conocen por all, nuestro sitio de la web, I'm aware that que es many of you learn about us through our website, www.sharpsyndrome.org. Ahí tenemos www.sharpsyndrome.org. muchísima información. Entendemos que On la that mayoría website, está en we have inglés, pero estamos available en el a proceso vast de amount traducir of todo eso para que esté information. disponible We para are aware that ustedes, pero ahí es donde most of it anunciamos is todas it's nuestras in English, but actividades. we are working really Una de hard nuestras to actividades que translate it estamos into haciendo es Spanish. unas On that reuniones de website is grupo where we de, announce our de activities and soporte, de events. apoyo. Una vez al We mes will be nos vamos a hosting reunir a el support group cuarto jueves de cada mes monthly, para compartir. the fourth Thursday of Padres, every profesionales, todo el mundo que the last quiera Thursday of compartir, every con todo el month. mundo que tenga preguntas. All the Ahí vamos a parents, estar professional, whoever disponibles wants para to ustedes. join, La información, como le anyone who has recuerde, está en la questions, página we will de have that available for internet también. you. Y pues, Whoever would like to como pueden register ver ahora, también vamos a can estar join through our ofreciendo website. webinarios de informativos. Esto es Additionally, parte additionally, de we'll lo be que en inglés se offering llama el Ask webinars. the Expert panels. También lo vamos a tener en español. This is Y what we como will ven, call in hoy English the ahora expert tengo la panel. oportunidad de And as you can presentarle a see, nuestros you can primeros notice expertos, tonight, porque en verdad we're gonna nadie have our es first más experto en experts Shark que la misma persona que lo ha because vivido y la honestly, no familia one que ha is pasado way por more ese expert diagnóstico in y the por esa condition enfermedad. than the person Eh, who es experienced it. mi placer presentarles a Someone who Silvia has this Zapata. diagnosis, right? They're Ella going to be es explaining una their de nuestras journey, familias, una de and nuestras mamás que está en conexión con I'm nosotros truly happy to en vivo an desde Perú honor y to va a compartir con ustedes la introduce historia you, de su Silvia Zapata. experiencia
She is connecting from en all the su way from país, Peru, and she will be sharing tratando about de her conocer experience in her más country, de lo que era trying Charge to y a learn la misma about vez what is charged, proveyéndole, and at the same time, terminando con todos esos desafíos y proveyéndole a su hijo Piero, que también está providing aquí con nosotros, los information about it and anticuerpores how they para overcome sacar all of the esa alergia. challenges Así que esperamos que esto with sea her son am, Piero. una ayuda para And todos, que les dé this, ideas we de cosas definitely que hope pueden that this is going to hacer be an amazing y más opportunity que for nada you, all of you, inspiración para que vean that can que provide you con different idea actitud, on how to approach actitud it, positiva todo se puede lograr. inspiration, Así que es un and honor para most mí of all, presentarles that you can a keep Silvia. a positive attitude towards it. ¿Qué tal? So here we have Gracias por la Sylvia. presentación. De hecho, Thank conozco you so de much, Lordy, for de la introducing emoción me. que sentimos en ese momento de poder participar de este webinar, Yes, so compartiendo we are nuestra extremely experiencia happy de to la vida participate in de this Piero webinar, el día de sharing our hoy, ¿no? experiences Y me siento súper, súper on how contenta, no saben, Pedro me embarga la lives emoción day to porque es day. una ilusión que teníamos Piero And y yo I'm overwhelmed with en nuestras vidas, happiness ¿no? Bueno, para because this is explicarles un part of poquito, a voy dream that a we compartir have con ustedes mi on our presentación. lives, all right? So I'm gonna be start sharing my screen, sharing my PowerPoint. Hold on. Bear with me for a second. Bueno, como ya todos me conocen, Okay. algunos me conocen, otros So todavía like no, pero mi and most presentación les some of es you might know who I muy am, familiar. others might not, but it's Soy okay. mamá de Piero, es un So my name is joven Silvia. I am de 22 Piero's años mother. con el síndrome de He's Charge. 22 years old Bueno, un poquito with para que Charge conozcan mi syndrome. historia. Antes de tener a Piero, Piero es And a little bit nació about me and sin my hijo. history. Tuve dos hijas, Before Mayra, que tiene having Piero, 19 años, y Sasha, que tiene he's 27. my third Ellos child. And before, I nacieron also sin had mayores Mayra problemas. and Sacha. Tuvimos They were born un transcurso without de any major embarazo, se issues. puede decir, normal, aparentemente And you normal, could y say no that it was a tuvimos mayor normal problema, ¿no? pregnancy, Y después, más o and there menos a weren't los any 34 major años, issues, like I decidí mentioned. planificar, que me And gusta then when I cuando was pienso 34 tener un years old, hombrecito, I planificar. wanted to Planificamos a have Piero y Piero nació a, el a 5 de boy. octubre del 2001. So we planned, both parents planned to have Piero, and Bueno, he ahí was está born Piero, ¿no? on Las imágenes del lado October uno es 5th, Piero, es 2001. Mayra Sasha, Piero en las de Those are atrás, his ¿no? picture. Those are a Yo picture of the soy family with profesional Mayra and enfermera Sacha. y algo que tenías que mencionarles que es muy I am difícil a para, nurse. si ya de And por something sí that I would like to es mention is that difícil it's been que nos extremely llegue a hard nuestras vidas en un entorno que no es muy that conocido para nosotros, this una happened to persona us, this con type of dificultad. environment. That is something that we did not Este, know. en el Someone with caso de fue disabilities el doble y hasta el triple de and difícil, porque yo sí sabía que todo and lo que se and padecía en me el being a día a día, o sea, nurse, I already no podía knew cerrar mis ojos what y it decir, dejar was, los and I ojos cerrados, knew porque what ya was going to estaba viendo happen, que al haber and I nacido could su hijo con not algunos ignore it, problemas, que más adelante se it los was already comentaré muy happening, and I was rápidamente, seeing y day to bueno, day after he ya was sabía born pues que all of iba the a ser issues una that was situación happening, muy that he difícil, was ¿no? experiencing, and Pero I'm antes definitely de going to seguir explain a little bit divulgando, les more quiero and why it mencionar was que such a cuando Piero difficult nació, situation to overcome. And if you don't el mind going momento into más the next difícil de slide. nuestras vidas fue Oh, next recién picture. nacido, que tuvieron que regenerarle el esófago And en una operación de casi 9 horas, I, en I donde he nadie had to had a quería surgery operarlo porque era algo nuevo para los on his médicos aquí en esophagus Perú. for a surgery lasted Por for lo around mal, 9 su mejor se hours. dio, And nos nobody pusimos de wants to have a rodillas surgery in y him le in pedimos a Peru. Dios But my que tuviera su husband and voluntad, me, se lo lleve a we Piero beg y en and su voluntad beg él ha and dejado we con nosotros prayed que to nos dé todas God. las And if it was his herramientas saying, his doing, that para he poder would criarlo por let us recuperación, have ¿no? Y Piero. así hasta el día de And hoy if creo que not, lo sigue haciendo. then maybe he could provide us a tool Piero nació to con, guide ya les him. mencioné, con atresia de And like I esófago, mentioned, he was úlceras born gastroesofágicas, with que le fue reparada en esophageal Perú también atresia. a un día de nacido, en una operación de And casi like I mentioned, 9 all of horas, this happened a day after he was en born. reducción del riesgo The surgery lasted quirúrgico, around 8 to 9 encontraron dos hours. lesiones en el And during his corazón, evaluation, comunicación interauricular y teníamos they que found out that llevarlo he a had Miami. two lesions on his Hasta ese heart. momento, eso es lo And he único que also yo had sabía que a era con lo que había intraventricular nacido. No tenía idea de que a ventricular septal podía defect. todo lo que tenía
Piero indudablemente and tiene un síndrome. we weren't aware Nosotros that donde yo he all trabajado, of que it era what he emergencia, was no experiencing veíamos could muchos sort of niños, ¿no? like be Pero sí condensed teníamos into algunos one niños operados por syndrome. cuanto But I remember pensé que eran working esas lesiones con las que in the había emergency nacido room y and dije, seeing a bueno, lot of que kids with pues different solucionando esto, él sickness iba a and desaparecer condition. de una But I manera remember that normal como mis what otros were those hijos, two ¿no? lesions, Un día but I saliendo del wasn't sure hospital, how he was going to be uno developed de los in científicos de comparison la to my había two other tenido idea de daughters. la operación, So él sola when directamente en la he was cabeza a Piero released from the y hospital after the surgery, yo me percato que en uno de um, sus ojos tenía I no esas remember when the pupilas, sun hit sino his una face, lágrima. I noticed Y eso fue muy, muy that difícil para in mí. one Yo of creo his que fue, eyes, ese one es of el his momento más pupils, difícil de toda mi he vida. had O sea, like a tear on it, right? And there was sentía como que si definitely me one of fuera a those most desmayar, algo difficult así, times ¿no? of my No, life. no I felt podía like he was gonna creerlo. faint or Nunca había something. I visto felt that esto, I ¿no? was gonna faint. We Entonces couldn't believe tuve que what was reponerlo going rápidamente on. porque estaba con Piero en los brazos, bajé al hospital But still, I wanted to y feel, cuando llegué lo okay llamó with everything what's going tranquilamente, on me and dijo que calm si lo teníamos myself con because I alguna had him in my medicación porque arms. probablemente So iba a what I did, sufrir, what ¿no? I with holding him in his A arm, lo que yo dije, I otra I situación a la que said me tenía que like, enfrentar, oh, so this is another situation that I'm sentía gonna como que have to pasó mal overcome. y pensar que esa And situación ya no le iba a poder arreglar I como las anteriores que había on top pensado, of this, ¿no? I was gonna have to Sino que worry about siempre iba a tener que tener other a things, Piero y right? pensar de que podría Piero And falleciera, pues, ¿no? I was thinking about Además because de algunas Piero dificultades could become motoras, blind. fui Also, we detectando noticed out en of el his camino motor como development que no challenges podía controlar su cuerpo, su that he cabecita se couldn't iba control para his un own lado, body, para all el his otro, no movements. levantaba la His cabeza, head used to move to different no sides podía to sentarse both normalito, sides, tenía como and he couldn't problemas de keep it almohada, still. era He muy, couldn't muy delgadito, a he pesar de couldn't que sit comía by muy, himself. comía We have bien, to pero era use muy, different muy pillows to hold delgadito. him, and it was very, very Y thin, sumado esto even though he no ate a caminaba, pues, lot. ¿no? Como fueron pasando los meses, And I los also noticed that siguientes he 5 wasn't able to años y Piero walk. seguía sin caminar, ¿no? And over the years, that kept En esos 4 años happening. en donde todavía no sabía que Piero tenía síndrome de Charge, So during this first cuando few comenzaba years, this first muchísimo la 4 years, I noticed descompensación, that era su aspecto even though before emocional. he didn't have his diagnosis Era of el aspecto charge, emocional al que me iba something that I could notice was his emotional enfrentando, ¿no? affect, Era on Piero, his emotional de su portion, corta edad, how era un what I was hombre approaching, I'm súper facing, determinado. that even though Sabía he was él que en really esa young, época en he Perú has this no strong había forma de determination. cambiarle de opinión, And ¿no? whatever he wanted to do, Entonces no one could ahí change his les puedo mind. decir a los que me están escuchando que cada joven And o for cada those who are niño listening con to síndrome de me, Charge es un all of mundo the kids that diferente. had Charge Todos no son syndrome, it's iguales. his own Así como world. decimos todos los seres humanos None no of somos them iguales, are the igual, todos same. los síndromes de Charge no son Similar to what iguales. we say whenever we're humans, Además, no it's teníamos literally cómo the saber por same. qué es que él se comportaba así, dado que en el Perú, como en muchos países de In Latinoamérica, Peru, no había like in mayor many countries in Latin America, información, ¿no? Pero we didn't have a notaba, lot por of ejemplo, information. que Piero, But I ante noticed, for situaciones example, que le that Piero incomodaban o que no eran de su had agrado, situations reaccionaba that de make him manera uncomfortable irritante, or didn't like, agresiva, was muchas veces consigo reacted mismo in an aggressive, se irritable pellizcaba way, la sometimes carita, se arrugaba self-harming. la He would pinch carita. his face De or hecho, scratch his me ha roto face. 3 televisores, solo de pura He has cólera, broken ¿no? O 3 televisions just out of rage. ha metido puñetazos al He televisor has cuando el internet no put funciona his como él fist to the quiere, television when the internet ha doesn't work roto the way he alumnas wanted vidrios del to. colegio porque de repente alguien no lo He entendió wrote, qué cosa broke Piero some glass necesitaba at school because cosas somebody así, ¿no? didn't O sea, understand what he desde muy needed pequeño and me things daba like cuenta that. que, o sea, Since he was nadie le very podía little, I hacer a él realized algo that que él no tenía que nobody could defender, do que anything todos tenían que to him. defender, He siempre had to encontraba una defend reacción, himself ¿no? from everything. He always Entonces, found this como ustedes reaction. verán, los problemas de So as you can conducta, see, the sumados behavior a los problems problemas motores que added teníamos, to the en motor ese problems momento that la we conducta had. me era más preocupante Back then, I was more worried about the que el aspecto behavior motor, ¿no? than the Alguien me motor dijo por aspect of ahí it. que, Somebody told es me más at some fácil point, aceptar a un niño it's cuando easier to tiene alguna accept a discapacidad, child pero when si a they eso have a le disability. le But sumas que es if un niño you malcriado,
add that he's a spoiled child renegón, or eso es un disobedient poco más child difícil, ¿no? that causes trouble, Entonces, that is a de little more alguna manera difficult. me preocupaba muchísimo el So tema de cómo it manejar worried la me a lot conducta in a de way, Piero, how to handle a lo Piero's que consulté behavior. a muchos So psicólogos I y uno de consulted ellos with me dio many la clave, psychologists, que se las voy and one of se them las gave me the comparto, key, que era which que I'm going to share with you, nosotros teníamos que adaptarnos a Piero y no which Piero was a the fact that we nosotros, que had era lo to que nosotros adapt to queríamos. Piero Nosotros and not queríamos Piero to que Piero ourselves, which fuera is como what we nuestros wanted. hijos, We no se wanted comportara Piero como to las, be como, like como my las hijas mayores. daughters Entonces and to nosotros behave like no nos my older adaptamos a daughters. sus So necesidades. we wouldn't adapt A to lo his que como needs. mamá a mí me fue mucho más As a fácil mom, it was a lot tener eso en consideración. Entonces easier to take this into me fui consideration. adaptando a sus necesidades. So Entonces me progressively, I was fui adapting to his calmándome cuando needs. él se I irritaba calmed y down. yo así When por he was dentro de mi irritated corazón así estuviera que quería reventar, inside in me my calmaba, heart, I respiraba wanted to profundo explode, but y I lo would cogía y le decía, ¿qué deep pasa, hijo? Tranquilo, breathing ya and no te voy a poder entender si no te calmas, relax con and una say, voz calm suave, down, son, in a tranquila, soft voice, and say, amorosa, I'm not going to ¿no? be able to understand Entonces you me if you don't calma, calm calma, down with a porque no loving voy a poder voice. entender, le decía, ¿no? Calm down, because otherwise I'm A not lo going to que be able él to understand you. pasaban bastantes minutos, o sea, no era en el momento que se calmaba para It que wasn't a unos momentary padres thing to los calm him entiendan, down. Several no era minutes went by rápidamente que so se that your calmaba, parents porque si por ahí understand. entraba alguien He wouldn't calm que down había hecho quickly detonar because esa if somebody would situación, come in, vuelta nuevamente if comenzaba a somebody would come fastidiarse, in ¿no? that had A detonated that molestarse, qué situation, sé that had yo, y triggered ya that yo estaba situation, ahí, he por would be favor, Piero, upset escúchame, Piero, again. And I was mírame. like, Entonces, creo que lo Piero, más look at difícil de me, las listen to personas con me. síndrome de And I Charge, think o the por lo menos en most mi difficult caso, thing with Charge fue syndrome, el manejo de with la people with Charge conducta, ¿no? syndrome, was Esto handling sumado que no teníamos behavior. tranquilidad. And ¿Por this was qué? added Porque to the no fact that we didn't have dormíamos. Piero any tenía problemas de quiet. We sueño, wouldn't sleep. ningún día dormía. Piero had Todas sleeping las noches se problems. la He pasaba wouldn't sleep. despierto. Todos He podíamos was up all night. ir de paseo, ir a algún lado y todos veníamos durmiendo en el carro. Pero él era el We único would go out que estaba for a despierto y ride or seguía something, después de and la we would all conversación. sleep in the Y car. And he tenía, was the only les one who cuento así was awake in rápidamente the un car evento and was en el que awake el at psicólogo me night. dijo, déjalo, si no quiere dormir, There was a déjalo moment despierto in normal which y the ustedes psychologist acuéstense y said, duérmense. Y ese día que lo if he doesn't want to dejamos, ese sleep, día let bajó al him. primer piso, arregló su Um, maleta, arregló su bolso, todo, que se iba a la calle, pues the porque como first nadie más time we tenía que let se iba him, a la calle y um, abría la he puerta. was going to Entonces, go to the street. cuando lo He sentí que abría la put up puerta, a tuve que bajar suitcase, corriendo, Piero, opened ¿qué the pasa? door, and I No, had pues to si nadie me go hace caso downstairs acá, si quickly. nadie está pendiente de mí, no, ya yo me And voy, he said, muchas what's going gracias, on? pero es And he que said, nadie well, me if nobody's atiende, going to nadie pay me attention to comprende, me, ¿no? no, I'm going to leave Entonces, because nobody eso lo understands me hacía a los here. 6 Nobody 7 años, o sea, gets no, me. no This necesitó was ser 6 or joven para 7 years hacer old. ese tipo de He didn't need reacciones, to ¿no? be a young man to En be verdad that yo kind of pensaba que to el do tema that del kind of sueño nunca iba a reaction. acabar. Entonces I nos thought the sleeping levantamos thing was never irritados going to end. porque no dormíamos, So we nadie would get dormía up porque very él hablaba irritated because fuerte, nobody would entonces cuando sleep hablaba because he fuerte was todo el mundo se loud. despertaba, ¿no? And when he spoke loudly, Entonces, everybody would get up, everybody eso would fue wake una de up. las etapas, se puede decir, So más this was difíciles que one vivimos of the con Piero stages, durante the este most difficult proceso stages del that we had with proceso de Piero conociendo during el this síndrome de process Charge. of getting A to los know cuatro Charge años, syndrome. cuando When he was veía que Piero 4, no caminaba, when I saw that he wasn't este, walking, pensé que de repente era que le faltaba algo de I terapia, thought ¿no? that Entonces it decidí was traer una some persona therapy falsa that para que was le hiciera missing. So I terapia decided to física. bring somebody Y esa home to persona do muy physical therapy with him. inteligentemente me dijo, And that person who was very le di a tu cosa, intelligent, ella lo que very quería era Piero, intelligently ¿no? told me Y yo no le supe contestar porque no to tell sabía, me, pues. what does Piero Decía, have? ha nacido con And I A, B, C couldn't de cosas, reply. pero en realidad He was born no with sé qué this or cositas that, tiene, ¿no? but I don't know what Entonces, exactly he has. él me dijo, no, tienes que llevarlo a un So especialista he para que said, te diga qué no, cosa es lo a que tiene. specialist has Y to see le doy him gracias to a Dios tell you porque what por exactly muchos he has. servicios se los voy a And I decir. thank Siempre God Dios me ha because, guiado en cada as momento I will y always me repeat, llevó al God doctor has Gurdia, guided me on al every mejor moment neurólogo pediatra acá en of Perú. my life. Y él así Took me muy to Dr. amorosamente me Hugo escuchó Diaz, cerca de 2 horas who very de lovingly todo lo que listened le to me pasaba for de about Piero 2 hours. Everything I told him y él about llegó a la Piero, conclusión en esas 2 horas que él era he un got to síndrome the de Charge. conclusion in those 2 hours Después me that he mandó had Charge a syndrome. una genetista So y la he told me genetista to me a lo confirmó, me geneticist, dijo que no había and the necesidad de geneticist hacerle ninguna confirmed prueba it and genética. said there's no need for Y any recién genetic ahí, a los test. 4 años de Piero, And a
los 3 when he años was y medio, 4, a los 4 años right caminó. then, Me ofreció at él 4 que lo years old, he dejara walked. en el centro donde él trabajaba y me prometió que lo iba a poner a los mejores especialistas para ver cuál era He la asked me to evolución drop him at the center where he de un worked niño con and síndrome de promised me to Chagas. work with the Y yo le best acepté specialists to see what the y de progress ahí was of a se child with inició la terapia Charge syndrome. sensorio-perceptual, que para mí, yo siempre le And digo a los so padres, then ¿no? that's when La initiated the sensorio-perceptual sensory en las personas con perceptual síndrome de Chagas, para therapy. mí, en
I always tell persona y en people el that caso this de kind of muchas therapy with personas, people with me Charge parece que syndrome, in my ha sido case, de and in many gran cases, importancia, has ¿no? been A of partir de great eso inició la importance. terapia sensoperceptual. Starting that Al sensory mes más bien perceptual Piero cambió. therapy, half a Empezó a year after that, caminar y Piero bueno, comenzó a walked. He desarrollarse started más, walking. He started to era más develop. manejable. Yo comencé a It was investigar easier en to las handle redes, him. comencé a I investigar en started la to do fundación, research comencé a on the leer internet cosas en esa época, en el about the 2001, foundation. 2000, no, In 2001 ya, 2001, 2005, qué no, it cosas was tenía la 2005 fundación o actually, cómo eran what las personas con resources the síndrome de Charge. foundation Y had, realmente todo what lo que people with decían Charge él lo syndrome hacía. were like, Decían, por and ejemplo, everything that I que read, para que ellos se Piero calmen did. tenían que echarse en el suelo para They told me, encontrar for un example, equilibrio that to calm en un down, ritmo they had dinámico, to si get era on the floor quieto, to find their así. balance Tenían in que a tirar la dynamic way. cabeza And hacia Piero was atrás like para that, encontrar that they estabilidad had y to equilibrio tilt así. their O sea, head todo lo que ellos decían, backwards to todo find Piero tenía stability. realmente. Piero did that. Entonces, Everything that I read in the descriptions, Piero me had. enfoqué a que Piero era un síndrome de Charge, So I pero no dejé focused de on the lado, fact that nunca dejé Piero de had lado, Charge syndrome, but I never set de que lo aside íbamos a tratar, como decía that al we were inicio, going to treat him como una persona que like tenía a alguna person diferencia, como algo así como that decir que had a yo soy difference, blanca, que tú eres morena, like que tú saying that tienes ojos I'm verdes, white, ojos, ¿no? you're Cabello black, you have negro, green castaño, algo así, eyes, ¿no? Como una diferencia que or black no le íbamos a hair, prestar or tanta brown hair, importancia, like a sino que le difference that íbamos we a were dar not going to todo give lo que that él much necesitaba importance hasta to, donde but we were él going to give him quisiera everything he darnos, ¿no? wanted, he De needed, ahí pasamos to the toda esa point that etapa, he wanted. ingresó al So we went colegio, through all el that colegio fue stage. muy difícil We went to porque school. a At school, pesar it de was la really, really capacidad difficult intelectual que yo veía que él because tenía, this, in spite no of his no intellectual lo querían capacity that recibir I porque saw no he tenía had, they equilibrio. didn't want to Y me receive him decían, because he didn't have bueno, good Piero sabe balance. So bastante, they él would tell conoce, me, pero ¿sabe qué? Piero Nos knows da a miedo que lot, se vaya a caer. but Entonces, we're worried fue that he might muy fall. difícil, So it was very, muy very difícil encontrar un difficult colegio para él. to Y find a school for cuando tuve him. la oportunidad de llevarlo a And I un had the grupo que era con opportunity personas to con bring him to a discapacidad, group en donde Piero with people with disabilities no se sintió where bien Piero y más bien didn't feel well, incrementó su ansiedad por and he verse rather reflejado en las personas que increased tenían his alguna anxiety discapacidad, ¿no? as seeing himself Entonces, reflected in people tuve who que had a sacarlo de ahí disability. So I had to bueno, get him out con of la there. bendición de Dios encontramos un colegio. And with the blessings Eso of también God, quiero we found a mencionarle school que para mí fue el that I want mejor to mention to porque you that was to me estudiaba con niños the best. regulares, He pero que studied tenía with regular diferencias el kids, colegio. Tenía un aula de but apoyo, así le had llamaban. differences Así in le that school. They llamaban had a con mucha support pena ya decir classroom. que That's what they cerró el call it. colegio, que la pandemia cerró, ¿no? Very Entonces, sadly, that school is Piero, no en longer el in área donde existence tenía here in más Peru. It dificultad closed with the para pandemic. aprender, But que evidentemente era the matemáticas, area where porque Piero had the Piero nos most dimos cuenta que difficulty was solamente podía evidently aprobar un 15 o un mathematics 15-20%. because Entonces, he could only Piero salía see del through an aula de eye aula de 15 apoyo to 20%. y sus demás So cursos Piero would go regresaba to the con sus support compañeros classroom, and a for the llevar rest los of the cursos de manera classes, regular, ¿no? he had regular classes with his Ya desde más classmates. o menos el primer año de media, ya observamos que Piero, como ya les In the conté al first year of inicio, middle Piero era school, muy determinante. Ya Piero, estaba like I tell you, determinado was a very estudiar determined. medicina, quería estudiar He had medicina, decided he was going to study entonces, medicine o ser investigador. or Entonces yo being a decía, no, researcher. yo como And mamá I was decía, thinking, yo as no a veo a mi hijo mom, haciendo medicina, I don't see my child entonces being también a igual como todo doctor or doing lo que les medicine. estoy contando, también le pedí a But Dios like que me everything I'm guíe telling para you, no cortar I los sueños de asked mi hijo. God Y bueno, así to también guide Piero me not to empezó cut the dreams a of my ingresar a la child. universidad en el tercio So superior Piero entered y logramos university in que a Piero higher ingrese institute, a una carrera and que se we llama were salud able to get pública, Piero into a en career called donde public health, básicamente where se he basa basically en investigación, ¿no? is based on research. Miren, a grandes rasgos les he querido contar más o And menos cuál ha sido broadly, nuestro I camino wanted to con tell you Piero. more or less what our journey has been En like los with últimos Piero. minutos que de repente me quedan, In the last few minutes that I quise have, escribirles algunas, I wanted to algunas write pautas for que me han you servido mucho some en guidelines ese that have been camino, very helpful for me in en este this camino journey, diferente que nos in tocó this caminar, path, ¿no? different path that we Primero had to go through. decirles que First, I wanted to tell you that nuestros hijos son únicos, o sea, no our hay otro children igual are que Piero. unique. O sea, There is no es no que other porque a child that Piero is le the fue bien same. de esa manera, es que It alguno puede doesn't mean decir, that no, because yo this hago worked esto for Piero, con mi hijo y seguro que también that you can say, me oh, va a pasar igual. I do this with Son my child únicos and it's probably y going to be the allí same. probando, They're probando, a ver unique.
and you cosas have lo que to más test and le try to beneficia see a las personas, ¿no? what is it that Tu the hijo no es person igual que benefits the nadie, most no from. son iguales a Your nadie, child is not no, equal to anyone no se les else puede in the sense comparar that con nadie, you ni con can sus propios compare hijos, them que with digo somebody que else, not no even se les with puede your comparar, other pues si children. uno de mis You hijos can't es compare, like, and muy say one of my talentoso, children defiende su is very cama o que talented obedece, o sea, y or porque gets in son hermanos bed or no obeys. pueden ser iguales Just because tampoco, they're ¿no? siblings Y por doesn't otro mean that they're lado, going to así como be no son the same iguales, either. no se les puede In the comparar, same así way, también since they're not the hay same que darles and you can't compare responsabilidades, them, ¿no? Para que ellos se sientan we uno have to más de give la them familia. O sea, responsibilities so that they no es el feel like one pobrecito more in the dentro de la family. familia, ¿no? It's not the Ellos poor tienen little que one tener una in the family. responsabilidad They y have to tienen have que a aprender a responsibility cumplirla. and they O have sea, to como dice learn Piero, how to bueno, meet that lo pueden responsibility. comentar Like Piero cuando hable, will say, he will probably say at él some dice, mi point, mamá me enseñó modales por la he fuerza, says, my mom efectivamente, taught por la me fuerza. O sea, manners no hay forcefully. forma And it was de like que that, no se les forcefully. enseñe aún cuando There's sea no way una to teach persona que them. tiene una There's no way manera not to diferente de teach them. aprender, Even if a no se person les has a enseña different que way of tiene que tener learning, normas they de have to learn conducta y that de you have aprendizaje también, ¿no? rules Dentro de for un learning grupo and donde for se va a behavior desenvolver, ¿no? in a group where No they're te going quedes to con una sola opinión. develop Siempre themselves. es importante pedir más opiniones. Gracias a Dios nosotros tenemos este grupo de WhatsApp que It puedes is subirlo a las extremely cuentas, important to en have a donde lot of compartimos different toditas las opiniones y opinions. todas son válidas, We ¿no? have a WhatsApp group where we Quiero share decirte que different aquí opinions. All of them are valid, and also eduque ask es el God to camino que guide debes andar con tu you, hijo. Que involucres a tu and so that familia He en can ello. show you all of Porque this es muy agotador, journey muy agotador, and how can you walk que una alongside sola persona, en este caso la mamá, your son or your daughter, sea el cargo right? solamente Because de it esa is persona, extremely tiring de to la do it by persona que te yourself. apoya. In my case, for Primero para example, uno y segundo para ellos, um, porque cuando ellos mom, son all adultos both ya parents no need quieren que nadie support más los guíe for de them una and forma for their diferente. sons and Es daughters, algo que me ha right? pasado Um, a mí. sometimes it Me ha happens that podido when ver they la become cosa que es adults, muy they don't difícil want que us otra to keep persona lo acompañe en supporting esas them, right? actividades diarias And for y example, alejarse de esa sometimes it's really persona, hard ¿no? to Entonces, for me to go algunos with que him to tienen help him hijos do todavía pequeños, his ese es daily el consejo, ¿no? activities. Que aprendan a delegar, And that would ¿no? definitely be my El amor lo es biggest todo. No descuides advice a to otros, a all los of otros you. miembros de tu familia. No los descuides Love is porque también everything. te necesitan. Also, make sure Realmente to tu familia provide and es muy care importante for all of your other family saben lo mejor que puede members. hacer. Don't ignore them. Este, They also cuídate, need you. They're cuídate cuando also te sientas important. agotada, cansada. Take care Tómate of unos yourself minutitos whenever para you're descansar, tired. respira profundo, Take a couple of sal a minutes caminar. to Hay rest, momentos to breathe, en que en verdad to do a little walk necesitamos outside. rodeados. There can happen a couple of Y ahí minutes where we vienen las feel personas que nos necesitan y nos piden algo y extremely nosotros tired. entonces And that is when por este we cansancio get those podemos people who might contestarles de ask you alguna manera for mal. something, and then whenever No we're olviden tired, que ya we ellos can tienen una vida respond to difícil them dentro de in una not the sociedad best que way, no es inclusiva para también and tener una also vida remember difícil dentro that de su it hogar, ¿no? might Del ambiente de su familia, be ¿no? difficult Es muy importante. whenever they are in a No society that is not fracasamos, como le digo, inclusive. con esta So it's sociedad important no for them to inclusiva, be in a porque nosotros somos place su familia, that is también inclusive in tenemos their que home, nosotros and it's medir also nuestras salidas important, right? difíciles cuando en la And actualidad I debemos say this recibir because our cada vez society can be menos el impulsive, amor y la and for paciencia some que of ellos us, we might necesitan need to go out para desarrollarse, and ¿no? face different Por mi difficult parte creo que situations. eso es So todo. that is why we need Te voy a dejar to el definitely learn pasito and que include love sé and que patience in está everything that we ansioso do. So that would be all for me. de I hablar, de contarte esta wanna let my historia desde son su speak. He's a perspectiva. little bit anxious Y right bueno, now, los dejo a pie. and he can definitely provide you with his perspective. And now here it is, Piero. Soy Piero, tengo 22 años. I'm Piero. I am 22 Me voy years a old. poner por la bandera, soy de Perú. As you can see by my flag, I am from Tengo Peru. síndrome de Charge, nací con múltiples I have Charge malformaciones a las syndrome. cuales no le dieron nombre hasta los Different 4 años. malformations that they don't provide any diagnosis or name when I was 4 years Enfrenté old. el desafío, bueno, hasta más o menos Any challenges that happen, 15 más o menos, I face de ser them. el único caso en el Perú, además de Of being the falta de only exclusión, case ¿no? diagnosed here in Peru, and also the lack of inclusion that was happening around Bueno, me. siempre tuve que disfrutar para ver, para mantener el equilibrio. Eso no me limitó.
So I've Aparte always de ser I'm una definitely gonna actriz. be enjoyed and Y bueno, do my best to maintain ella that se encargó de sus balance padres, because I honestly don't care about my y que puedo disability. I don't think ingresar it a is a una escuela limitation. inclusiva. And I'm Em, extremely thankful to all the program that I was able y bueno, to go también me into acuerdo de an algunos inclusive maestros school. que, bueno, hasta el día de hoy son mis amigos, fundamentalmente And los there were primeros a de couple la of escuela, porque teachers ya that I luego could los definitely say posteriores that they're my friends. ya mi mamá tenía que They estar atrás were, de los demás uh, maestros para que puedan enseñarme, they, para que even no though all the rules that confundan were de qué set up that manera might be complicated, I didn't have to be procede behind el número. them. Pero And because el punto they were una vez always esto available for resultó me. que yo desde quinto de secundaria tenía claro que quería estudiar medicina. And while I was in middle school, Como I apenas was estaba en primaria, clear yo that estaba that I terminando wanted de to study terminar medicine. y me metí la idea de la cabeza de que tenía que estudiar medicina. Me decían que And no iba a sobrevivir la vida, pero but yo creo que you know, like a normal una vez human una persona being, también me and I mencionó got algo into que my head en parte es cierto, that I wanted porque yo solo veo el 20% con un ojo. Antes veía el even though I 50%, have a pero me 20% vision, quitaron una catarata, la cual no voy a quitar and porque el ojo sometimes it's like hizo 5%. algo que se But llama even though they found out that I conjuntivitis had a y cataract bueno, on one of my eyes, yo me molesté con el and something happened that colegio is called a ticket. y dije que cómo va a pensar que no voy a But ir a la even though escuela. that doesn't bother me, Logré matricularme en Cayetano, me I aceptaron. was able to Llevaba un get montón de carreras into y al a final del college todo called salí por una que Cayetano. tenía que ver They con accepted salud, me, con and educación a la vez. Entonces yo dije, ya, they ¿qué guided me to different favorecer? careers. Postulé por One of medio them de la was ciencia y de um, esa manera fue como ingresé publicity, like a yeah, Cayetano. publicity. And I Más tarde, also was able bueno, to ahí do puedo some hablar de las cosas, ahí investigation. debo tener unos And 15 años a la vista, pero I even though ese that no es el whatever punto, happens, lo I'm veo always mejor. I always add a little bit of humor. Y de And this ahí is me when I was in tengo más o menos. Cayetano, and I was like ¿Cómo 11 quedó mi years old in this infancia? Bueno, en picture. general fue un And of poco course, I loved when I esperada. was a little kid. Tenía And the muchos other picture desafíos is y when I was like como, bueno, around one yo year he old, mencionado alguna and I vez have a esto very, con very ustedes, happy yo recién me empecé a childhood. dar cuenta que tenía una Even though discapacidad there were intelectual challenges that I had to porque fue algo overcome, complicado, de que como I yo started tengo carácter muy noticing determinado that y when I muy was a así, lo que hace es que teenager, primero a he very alimentado determinating esa factor discapacidad a simplemente decir, no, yo no was quiero that tener una discapacidad porque si la tengo, sé que no voy a poder hacer I, todo even y though that I como had ya luego, disabilities, luego, ya que me lo I mencionó, started saying that I que didn't bueno, no es have lo one. mismo, jamás Because even though I es knew that I una have it, there persona were sufrir. so Los many problemas things like lejanos that I could do by mm, myself. en la And persona at que the la same tiene, que es time, más people who grave, como tú, have que tienes this un tipo de deficiencia disability por parálisis cerebral, qué sé yo, capacity pero the mi disabilities discapacidad that está this could be a registrada problem, por that doesn't tres mean barreras, no, that violentas, bueno, las barreras that they don't have psicológicas, the cerebral capacity to do por everything, parte you de, know. And for claro que example, no hay, eso principalmente, ¿no? sometimes happen here in Aparte que Margarita no that busca there might buscar not ayuda. be No available any busca el ramps, pensamiento que teníamos or que here in Peru also hacer todo lo que podemos hacer personas con discapacidad, o sí, pero tener discapacidad no te hace ni bueno ni I malo, could definitely have to work te hace on tener for que example like ser muy how to dotado de cook una and all capacidad, that pero thinking no about porque society, somos personas that y people with disabilities can soporte, ya está, have the capability to todo. do many things, and they're also good people. Bueno, fui operado varias veces. Eh, I had a ¿Esta couple of operación por qué? surgeries, Porque bueno, fui operado escoliosis el año and the pasado, surgery, es why did it la happen? cirugía The que más reason recuerdo. behind it was De that hecho, I mi mamá me couldn't dice que stand by debería de estar myself. contando todo eso. Pero bueno, Oh, the lo surgery que happened te last cuento es que year. bueno, yo tengo una escoliosis Interpret a bastante grave. mistake. And my mom might Y say, "Hey, tenía don't que be telling everything," but hacer I still want to tell it. I want to tell this que se story. llama So when I was in school, I tejido had conectivo. my Aparte de syndrome, los right? trabajos And los it hago en diversos affected sentidos. El escoliosis how se I llama, used to work. como se le diría, polimalformativo, ¿no? Entonces afecta a varios sistemas. Eh, And ¿Qué puedo decirte? this Estuve un tiempo malformative muy problemático en mi salud y me condition pasaron affects cosas que different a systems una on my persona body, regular right? no deberían So after the pasarle o que se surgery, a suele couple of things happened to perturbar. me. Tuve un efecto secundario For energético que example, normalmente le da pues, a los adultos mayores, qué sé yo. I had Tuve muchos problemas ahí, pero a lo bueno anesthesia es that is que, y lo usually importante aquí es um, que used with adults, aquí me di cuenta and there que were a por lo couple of general problems puede that happened sí throughout. But si se what an da important uno thing that happened puede it was that lograr lo with que se faith propone. and
and your determination, you can overcome No, fui anything that you empezando. Mira, desire. realmente, como dije, a partir de So, like I mentioned before, 15, 16 años empezaron a nacer más personas con el síndrome con Peru. Me contactaron primero so familias when de I El was like Salvador y les dije, 6 years old, eh, then y way more uno people de appear ellos, with the una same más, syndrome that I had, Shar como syndrome, mencionó anteriormente mi mamá, and also two people that I know from El respeto Salvador. de cada personas con cualquier tipo de discapacidad sean o no sean parecidas a la mía. Yo trato de So there were a couple acoplarme of people with al with disabilities, prototipo and de lo que ellos son. Bueno, en realidad cada charge even como though that we got buena together, persona and del I mundo, noticed cada persona con that discapacidad es única, our realities might be con a sus little bit propios different. desafíos, limitaciones, Each retos, person virtudes. is a different world, right? Son increíbles And todos, each person has his técnicamente. own Pues hablamos de hoy challenges and a lo feelings. siguiente, de que All of yo us creo un grupo are de WhatsApp incredible. para personas So I con created a síndrome de WhatsApp Down. group Primero with éramos other tres, people with Shar pero syndrome. con el avance de las redes sociales me At first, there comenzaron a were three of contactar más us, familias, más but over personas. time, Y yo dije, we bueno, hay que unir a más way more personas, no families solo quedan de contacted tres. us, and Entonces then more people joined our las fui group, agregando, las fui not only incluyendo from y hasta el Peru día de hoy but somos other countries as well. casi 60 personas, lo cual I no also es became a nada común blogger, realmente. and so far we have a Ese día total of fue 60 increíble people. porque fue la primera vez que That day then we got alguien con together, síndrome it personas was no, y definitely personas incredible. pobres y síndrome de Chaplin. Eh, We also got the y opportunity to fue raro do esto. a news report Si bien es cierto, el about síndrome de síndrome Chaplin de tiene fecha Shar, visible Shar en syndrome, 2019 porque and van a nacer más niños, it was van a nacer más the niños. first time in our city El that análisis recién le puso the atención en different 2021, people en got la cumbre together in del Chaplin, 2019, lo cual generó una especie de and finally there has nivel been a para couple no more repetir attention on palabras. it for the past 3 years, and Entonces, that generated bueno, ¿qué a pasa? different Eso, type of y ese día discussion sirvió mucho and para a different use of conectar con las words. familias, para And because of poder that, hacernos más this amigos, opportunity hacer definitely compromisos y helps to sobre connect with todo everyone. visibles para nosotros. And I was able to develop more friendships and ¿Ah? share experiences Bueno, también and esto visualize it in a different motiva mucho way. las experiencias, ¿no? Que con la familia Church, digo, de habla hispana. I'll Sobre I todo Perú, definitely que por ejemplo love en México no manejaban bien spending a las time with personas other people con with Shar síndrome de Church, syndrome. sobre todo bebés. Entonces, de hecho, dos bebés fallecieron por iatrogenia. Entonces, And poder ir con familias que unfortunately, hablan el síndrome de Church Perú two para que babies that were born passed ninguno away. pueda pasar por eso, ni And I siquiera tú, decided to Zapata, create yo, cualquiera de los Church haya sufrido. a ¿Sabes? some sort of uniformity that doesn't matter. That's why I created. Un caso I para became ayudar. part of Bueno, this yo foundation to desgraciadamente help el síndrome de those Church, la quinceava, tuve la gran who suerte may need the de nacer. support. Éramos tres And I familias de hispanas, created éramos this foundation 1.500 personas en total, 1.200 where we chavos. were three Hubo mucho Latinx apoyo. families, and then Bueno, we became a total of fue 1,200, complejo, and pero there was a lot of support. nos hizo ver el panorama. Las familias de habla hispana necesitan And mucho también apoyo, necesitan también fortunately, ser vistas all of y the families that bueno, we eso got me motivó together, más. we had a lot of support, Ayuda más a las personas con síndrome de Chao y and también, no solo this eso, was a sino que reason for us me hizo tener más to empatía con las personas con síndrome de Chao porque como hemos have mencionado, way more muchos en el mundo, empathy muchos de ellos, por ejemplo, cursan con alguna déficit towards intelectual, con those otros who also have autismo, this condition and con other otros people déficits around the world, intelectuales. right? Who may Esa have intellectual empatía con esas uh, personas, dis- más aún con síndrome de Chao, es disabilities, difícil, pero si lleva ya algo, and I was able unos temas to got muy together with way complejos. more different No por people, nosotros, and yo con mi carácter se me hacía muy complejo, but pero with después me my doy cuenta que with how tengo I envision the world, my que character, saber poner todo en sometimes su lugar. I might be even though that it led this conference, I was able to notice that how I could lead this, and Hago there were way more videos opportunities for us as influencers o well. influencers para la concientización de la So importancia I de developed poder saber there was comunicarse. developed a video game to Manejar TikTok create y a redes little bit more sociales, bueno, awareness debido al tema del on poliosis, any lo type hice of de Shar voluntario, syndrome. pero ahora estoy We en otro also lado, ¿no? have our Instagram Eh, page and social media, Las redes las utilizo para ayudar y quiero decir que todos debemos ser felices y creer and en ello. Es muy this importante. is set up to help everyone. And we Muy decided bien. to Muchísimas gracias por esa información, be happy Piero. because that's the more important Así part, que right? ahora podemos Thank ir you so a much, la parte Piero. de preguntas. Now we can move Y on la primera our pregunta Q&A. que And the tenemos first question that para we ti, have Piero,
Es from cómo fue tu primera Rafael conferencia, tu is how experiencia en la was your conferencia first de Stars conference y si experience in vas the a ir a la conference, in the Sharsh próxima en conference, Arizona. and if you will be Bueno, primero voy a joining the contestar la next pregunta conference de that's going to be Piero, hosted in porque Arizona. no sé qué tanto me hayan dado permiso para contestar la primera. Bueno, la First Bueno, of primera all, ya I'm como que gonna la answer the second. I contestaste don't know porque about nos the first enseñaste one. esa The foto first tan you bonita de already cuando you sort of fuiste. already claro, answered it es because más, para you decirte que showed us tengo a la clase picture and la when you primera con participated and muchos all of that. amigos. In the first one that I got into, I met so many Yo different puedo people. I contar also met friends. lo de... Sí, brevemente. Entonces, Ay, ustedes que Briefly, no, please. el que conoce a Piero saben que él es Whoever muy knows Piero bromista y él es knows that tremendo. he is a Así que joker por eso él and está he's pensándolo, very pero funny. ahora So dinos, that's why ¿vas he's a ir a la thinking no, about it. próxima? But yo tell voy a us, ir a la conferencia de Arizona, hizo muchos amigos como Garrett, yeah, Seth, I'm gonna go to the conference in Arizona. I have many Martin, friends there, like también amigos de habla Martin hispana de las cuales and Hispanic siempre mucho cariño. friends that I'm Qué very fond bien. of. Gracias, Piero. Good. Ahora tenemos una Thank you, Piero. preguntita para tu mami, Silvia. Alguien We have pregunta, a Mireya question for your pregunta, mom, ¿cuál Silvia. fue el tipo Mireya de is asking, terapia que llevó what Piero was the a los type of 4 therapy that años? ¿Era Piero una had when terapia he was física? 4? Was it a La physical terapista que te therapy? dijo que tenías que averiguar cuál The era el therapist that diagnóstico de that él. ¿Cuál told fue you la what primera the terapia que diagnosis tuviste? was? What was the Bueno, first therapy? de hecho, Well, Piero comenzó con terapia in física, fact, Piero started terapia with physical ocupacional therapy, y terapia del lenguaje. occupational therapy, O sea, esas terapias las and speech llevó therapy desde los primeros meses de nacido, since the ¿ya? first few months after Pero he como was ya les born. expliqué, iba a esas terapias por But años as I y explained, he también went to llevaba these terapia therapies for visual. years, Iba a and esas he terapias also por had años, visual therapy. pero He went to mi these therapies for preocupación era que years. But my concern no was caminaba, pues. he Entonces, wasn't walking. como les conté al inicio, So pensaba as I told you at the pensaba que beginning, yo me I thought faltaba darle más terapias, ¿no? Me faltaba I algo, felt like he se me needed estaba more therapies. escapando Like por there ahí was porque something Piero no caminaba. missing. Todo el mundo me Something decía, I was missing something because Peter wasn't walking. ya va a caminar, Everyone y was yo, saying, qué "Oh, he's gonna arriesgado se do it. veía, He's ¿no? gonna do it on Entonces, his own time." And that day wouldn't cuando fue come. la terapista para acá, para casa, ella es la que me dijo, ¿qué When I diagnóstico had a tiene? therapist Yo here no at sabía home, ahí, no sabía qué she era la asked síndrome me, de "What Sharp. diagnosis Y does ella me Piero dijo, have?" And I no, said, "I didn't tienes know." que I diagnosticarlo, me He dijo. said, "No, Entonces, you cuando they me have pidió to ese tiempo, diagnose me him." consiguió la So cita when con ese she asked me neurólogo y that, allá he en got me ese the centro appointment de with this terapia, porque no neurologist todos saben, herself. había una terapia And in that adicional a center, la física que era la there was an senso-perceptual. additional therapy, which was sensory Entonces, perceptual therapy, que era diferente a la terapia which física, was ¿no? Y different entonces from cuando physical comenzó Piero a therapy. hacer la terapia So when therapy senso-perceptual, started él to do comenzó a sensory desarrollarse perceptual mejor, tendría un therapy, he mejor started control to de su cuerpo have a better dentro del control of his espacio. body Más in o menos space. esa es la idea, ¿no? This is the idea, more or less. Entonces, una pregunta en So a general, que yo question sé que está en in la cabeza general de muchas de las that I familias que know están it's in the aquí. minds of many of the families Entendiendo here, que, imagínate, 22 años atrás cuando nació Piero, understanding no that había casi imagine nada 22 years de ago when Piero información was ni born, there was recursos. almost no Y information or lamentablemente, en resources. general, no And ha cambiado mucho las unfortunately, cosas. in general, Eh, things haven't changed very ¿Qué much. estrategias tú le puedes What recomendar a la strategies familia can you de recommend cómo to pueden families on how recibir they can o tener más acceso a información para poder receive or ayudar a have sus more hijos? access to information to help their Claro, yo creo que children? en primer lugar, lo más importante In the es first place, I think the most important thing comprometerse, comprometerse is con lo que committing tu hijo necesita, ¿no? En el caso with what mío, your por child ejemplo, en la needs. In my primaria, case, for yo me example, daba in the cuenta que primary school, Piero no I leía realized una that letra Piero normal de 12 que leemos nosotros, ¿no? Él leía didn't en couldn't número read a 40 regular y font por la falta de 12 visión, point también like los we do. He cuadernos, read 40 solamente lo point. veía las And also rayas de los because of the lack cuadernos, of por vision, ejemplo, ¿no? he Entonces couldn't see the yo tuve que notebooks hacerle en una hoja or the común, lines on the notebooks. marcarles con plumón negro y las mandaba a imprimir las hojas y mandaba a anillar los cuadernos. O So sea, I yo had le to hacía make los cuadernos special de Piero. sheets Eso es lo with primero. lines En that el I had colegio, eso es lo printed primero. especially. So I Recordando que made esto the ha sido en notebooks el for him. colegio. At En el school is caso the de first Piero, thing. que iba a un The colegio second thing that I did at school, in regular, the case of era Piero, que who cada was cierto going to a tiempo regular le school, pedía is a that la every certain amount tutora of time que I me would hiciera ask un the tutor paréntesis entre lo que to le do a enseñaban parenthesis a los niños to de manera see regular y lo que le or a estaban dossier to enseñando a Piero what en el área de apoyo, regular para yo kids comparar were y ver qué learning and cosa es what lo que Piero Piero le was podía learning in estar the support faltando area de enseñarle to see y what si Piero había might alguna be forma de missing enseñarle, ¿no? and if there was De any hecho, way to yo teach him whatever he was respetaba missing. algunas cosas que no eran So
no era
claras para Piero en el colegio, las replicaba acá en casa, en Some papelógrafos, things that were not so clear en for pizarras Piero at grandes. school, De I hecho, would replicate Piero, at home in como decía, big ¿no? Tú hacías de profesora boards, for hasta sexto de example. primaria, ¿no? O sea, Es cierto. yo le replicaba de I la manera would que él repeat entendía y en things el tamaño and de letra que él replicate things in a entendía way todo lo that que es he would la understand, educación, in a ¿no? size of font and Después, por otro writing that he lado, would understand everything that had to do with education, right? importante saber, o sea, And en el then caso it's de important Piero, to que como know, ustedes ven in the se case of comunica, Piero, as you can saber qué see, cosa es can lo que él communicate, quería, ¿no? knowing what Qué he cosa es lo que wanted, él quería y qué cosa es lo que él what sentía. he wanted and what he Y felt, tratar de ponerme what en he su was lugar feeling, para and trying to poder put myself in pedirle a his las demás personas shoes, que, to ask que other también people se adapten a la forma que tenía él. Por that they ejemplo, would also adapt en el to his colegio me ways. decían For que example, at Piero school, they se would tell porta me, mal, contesta mal, que no Piero sé cuánto, ¿no? Y yo le misbehaves, decía, he ¿y responds usted cómo corrige a los poorly. And demás I niños said, en el aula? Le decía and yo, how ¿no? do you correct the Entonces other me children decían, in the bueno, yo lo classroom? And saco they de said, clase, entonces sáquelo a Piero de I clase, take le them decía yo. out of O sea, ¿por qué a Piero the classroom. no And I lo said, saca de okay, clase take como Piero a out los of the demás classroom. niños? Why don't you Entonces take yo him out of the decía, classroom like the other Piero ha children? dado tal examen, pero ¿cómo lo dio? Piero No, no, has es que lo que given pasa this es que le hemos exam. dado otra oportunidad porque Oh, nosotros how somos did he do? Oh, permisivos we con él. gave him Entonces yo le contestaba, another pero opportunity yo no because we're soy permisible permissible con with él en him. And I casa, o said, sea, yo no le traigo al I'm not colegio a flexible with him como at usted es home. permisible con él. Si yo no I'm soy not going to have permisible you con be él en mi flexible casa, with que es him mi if hijo, I am not like no, that at yo home with en my su own colegio child. tampoco les pido que sean So permisibles, ¿no? at, Que traten de at home, I manejarlo ask you to not be flexible de la in manera that way. Try to más handle equitativa him con sus compañeros, ¿no? in the more Y equitable way possible básicamente with eso. his Bueno, classmates. prácticamente me he comprometido al 100% So con Piero. De I've hecho, les he contado committed que soy 100% enfermera. with Hace Piero. como 3 I've años told you que that I'm a retiro nurse. porque Piero iba a empezar la About universidad. 3 years Otra cosa ago, I súper nueva retired que hemos aprendido, because que Piero was estamos started en eso, en el university, and segundo ciclo that's ya. a super new thing Y that we hemos aprendido had to él y yo learn. He que and I have tanto learned en el colegio como en las universidades, that at school or and at university, las entidades tienen que hacer los entities ajustes, esa es la palabra clave, have to los make ajustes razonables adaptations. That's para que la the persona con modifications and adaptations. That's discapacidad the pueda aprender word, so lo that the mismo que person with a aprende la otra disability can persona, learn pero de otra the manera. same thing that the next Y eso es person muy bueno learns, porque but in a different way. quiero que That's a sepas very good que hemos point. recibido I muchísimos want you to know mensajes that we de have muchos de received los a lot of maestros de messages Piero from y muchas many of personas que han Piero's estado en la vida de teachers Piero están and aquí many para people that have apoyarlos, been in así que quiero Piero's darle las life. gracias a They're todos. here to support him. I wanted to thank Y es everybody. una de las mismas preguntas que estaban preguntando. It's one Acabas of de the same contestar una de las questions. preguntas. Sonia You had preguntaba que qué responded to one of the recomiendan questions. a las Sonia familias y al was asking, personal de what do you salud que recommend trabajan to families con and niños en healthcare charge para personnel poder that works aportar? Y yo with creo que eso es children with um, charge? un And I buen think consejo de que that is good aprender, advice. enseñarlos de una forma que ellos puedan adaptarse. Adaptarse. Y Teach them otra in a way cosa that they que can quería adapt. agregar, And another Lourdes, thing that I wanted era to que add, nosotros Lourdes, como ya te is mencionó that Piero, we, siempre estamos as Piero mentioned, con ganas muchos de ayudar, ¿no? Entonces en we're ese always año, willing to después de que help. vinimos de la So that conferencia, year, nosotros after también we came back hicimos from the nuestro día para conference, recordar, porque tuvimos dos niños que we habían did a day to fallecido en Oh, el remembering centro de excelente. Charge, because y hicimos unas we had tarjetas two que children that pasamos, had ¿no? Ahí las pueden passed ver. away from CHARGE Entonces syndrome. nos We had some dio cards made, el QR these para que puedan cards contactarse con nosotros. with a Le QR colocamos code más so o they can menos contact aquí qué us. cosa era el síndrome de Charge, ¿no? We Para put los what CHARGE médicos, syndrome is, básicamente more or less, for doctors. una información para médicos y profesionales de la salud, It's ¿no? Y information bueno, for gracias a Dios doctors logramos and ir medical a dos professionals. And hospitales. fortunately, we were able to go to Uno two es el hospitals. hospital que es Nacional San Bartolomé One y el is otro the donde yo National trabajaba, que Hospital, era el Hospital de San Policía, Bartolome, y nos and the recibieron one where I worked, con which was the muchísima police hospital. disposición y They difundimos received us nuestras with a tarjetitas, great ¿no? disposition, Entonces, and esas son we tarjetas que las gave away llevamos our todo el cards. tiempo So these are nosotros cards that we carry y a all the todas las time, personas con las que nos and to encontramos en el camino, everybody eso también es that we importante, run ¿no? into Si in nosotros our queremos tener path. una sociedad un poco más This is also inclusiva en important. cualquier If we want país to en have a donde more estemos, inclusive ¿no? society in any country we're Nosotros in, tenemos que buscar que esa we sociedad have lo sea, to porque si find una familia or look no, for that si una society familia and no seek tiene for it una to be more persona con una inclusive. Because if discapacidad a dentro family del entorno doesn't familiar, have en verdad no tienen por qué a conocer person with cómo a comportarse con disability, una persona they con don't have a reason discapacidad. to Es know how Y to cierto. eso no es para behave que nosotros around a ellos no person with a sepan disability. cómo comportarse, pero para eso It estamos doesn't nosotros, mean
that they don't yo voy a know, una but tienda that's what we're y here. me voy a probar un Like I go vestido, to a pues la persona que store, me I atiende, try on a dress, yo and veo with the la forma person de that is cómo, dealing with me, I cómo see incluirle y decirle
the way to hijo, include que lo them, sigue en sus redes y de hecho telling las personas me them, dicen, ¿quién te my mensaje? child Que a has ver, charged, póngalo, busco en sus follow him redes. in Ay, the mire, lo comencé a networks. seguir. Oh, Y pero tell me, mamá, how do alguien I me habló find de esta him? persona. Ay, es una señora que And estaba I en una say, tienda y que me preguntó. Piero O says, sea, yo Mama, siempre this busco person la added me forma today, de Mom. meterme por And I todos said, oh, it's lados, a o person that sea, I met cada at a lugar que store. So I visito find the y dejar way, ahí mi whatever granito de place I arena para visit, que I sumando y try to sumando connect people hagamos and una sociedad más leave my inclusiva donde grain nuestros of hijos sean sand mucho más felices, there, ¿no? do my little part so Y that I can nos connect quedan people and make a society more inclusive. 5 minutitos, pero tenemos We have dos 5 preguntas más. minutes, Una es but para we have two Piero. more questions. One is for Queremos Piero. saber y pues para también expandir un poquito en lo que tu mamá And to habló de lo expand a que little bit es una what your mom sociedad said inclusiva, ¿qué about what otros inclusive society is, recomendaciones tú tienes para what que other tengamos una recommendations do you sociedad más have inclusiva? for us to have a more Yo inclusive creo que, society? creo yo por experiencia, yo creo que I think from debemos my own experience, concientizar a la población, pero we es que have to también para las create personas awareness in con the population. discapacidad es But for the people complicado with hacer inclusión. disability, Si es it's que esa persona, por ejemplo, complicated. con personas que no hayan vivido la misma discapacidad que esa persona, es complicado. No If está there's a bien, pero person es complicado. Hay que sensibilizar a las that they personas, don't have the same disability concientizar that you are, sobre it lo is que es tener complicated. una We have to raise discapacidad. awareness of No what it is digo to que have a tengamos que disability. juntarlos a todos y hacer una I'm not saying we have to charla gather semanal sobre, everybody aunque no and do estaría a mal, weekly talk, pero está which eso que wouldn't be la bad. democracia. Pero a lo que me refiero es It's que against democracy. em, But what I mean No is, es tan nos imposible. expliquemos sobre qué es it's not that discapacidad, impossible. compartamos contenido sobre discapacidad, Let's tratemos share content about de ayudar a disabilities. personas con Let's try to discapacidad, help people with también usar un disabilities lenguaje más inclusivo. and No, no me use a refiero a language that ella, is more no, me refiero inclusive. a, I don't como mean por a, ejemplo no I decir don't mean cosas they. como, este I mean, quedado, not o sea, saying no things puede, like, no se usa eso, o sea, oh, porque eso this no is es a algo Down malo, syndrome person. no es No, malo. it's Entonces, not a bad uno, thing. su propia idiosincrasia tiene que ver adaptar y Our también own normalizar que idiosyncrasy existe la discapacidad. has to do with also normalizing disabilities. Gracias, Piero. Y aquí tengo una Thank you, pregunta Piero. para tu And I mamá. have Alguien another pregunta, question Lucy for your mom. pregunta, Somebody's asking, ¿cuál era el centro Lucy's asking, terapéutico donde tú llevaste a what Piero? is the therapeutic center where you took Bueno, Piero? yo lo llevé I took him primero fue to, al Instituto de Rehabilitación Infantil de la Policía Nacional, ahí iniciamos it la was the terapia Children Rehabilitation Institute, y the bueno, de Policía hecho Nacional. vamos ahora, todavía estamos yendo por esto que lo operaron We de la still columna hace go poco, because pero of his donde yo surgery of recibí el his mayor back apoyo fue surgery. en el But IRI, where I received es Hay, el instituto, more no, el support was ARI, in the perdón, EDA, el the ARI. ADI. hay Oh, Es he's una correcting me. asociación de This is rehabilitación, Association que of también es una Rehabilitation. fundación. El ARI It's also también a tiene varias foundation. sedes en varios ADI distritos acá en has Perú, como many en branches in Lima, different districts in Peru, Comas, en Los Olivos, pero en Los El ARI Olivos, en Comas. es un But centro que the ADI, está asociado it's a con Fundares, center ¿no? Que es a nivel internacional. Ellos that is tienen terapias has muy fun. complejas con respecto Um, a ello, ¿no? Y on the algo chiquitito que international quería level, they have mencionarles antes de terminar era que, por complex ejemplo, therapies. ahí en el Before ARIE, finishing, I wanted to mention that muchas de las in the terapeutas me ADI, decían que a llevara lot of Piero the a therapists would modificación de tell me conducta to por take la Piero forma de cómo to se comportaba behavior Piero, ¿no? modification Y yo because of the llegaba way he donde el doctor behaved. que lo veía, el And I neurólogo, y le went to the decía, doctor, doctor, that the disculpe, ¿no? neurologist, and I said, Piero, Doctor, I'm sorry, but la terapista dice que Piero tiene que ir a the modificación de therapist conducta. Y said él that volteaba y me Piero decía, has to ¿y por do qué? behavior Me decía, modification. porque dice que porque And tiene he would muchas say, reacciones, porque why? se siente Oh, único, because porque quiere que he él feels figurar unique, en he todo has a lot of momento. reactions, Y él he me wants to contestaba, be pero Piero siempre protagonist va all a the ser time. así. And he said, but ¿Acaso Piero porque is lo always lleves a going to be that modificación de way. conducta va a cambiar su If you take him personalidad? to behavior Esa es su modification, personalidad, me he's decía, not going to ¿no? change his Y como que personality. nos That is his calmaba y decía, personality. bueno, y So de he would hecho, calm us mira, hasta el down. día de hoy And in tiene esa fact, personalidad, ¿no? Entonces, until para que los today, padres he has tampoco that que no se asusten personality. porque So la personalidad de parents, nuestros don't be hijos scared son because súper the determinantes personality en of la our casa. children is Y very siempre que hay determined. una recomendación para And there's modificación de always this conducta, uno recommendation, tiene que ver el entorno always completo when y this qué es lo que está recommended pasando. for Muchas veces behavior modification, las you have to see the personas con whole charge environment and what's going por, on. And por many times people with los problemas que charge, tienen en cuestión de because of the entender, problems de that they oír, have de ver when it comes el to hearing, ambiente, understanding, no seeing, pueden
no tienen la in their oportunidad de environment, expresarse de la they misma don't forma have y the eso puede opportunity traer to mucha express themselves in the frustración. So, es same muy way, buen which can bring a lot of consejo frustration. de So, this is conocer, very good cierto, advice. así es como es nuestro hijo y como son, Getting to son know perfectos. what our kids are like, Eh, and they are perfect the aquí way they una are. pregunta rapidita. Piero, ¿alguna A very vez quick question, tuvo problemas Piero, con la has Piero ever alimentación had después de problems la with cirugía del feeding esófago? after the No, esophageal surgery? No, no, gracias a Dios no, pero No. pero ya es. solamente tuvo problemas para era intolerante a la lactosa nada más. Ya no, o sea, No, no he was problemas de lactose alimentación. intolerant, but Perdón, nothing puedo that. decirlo, Lola. Sí, O sea, no Can problemas I de say it? alimentación porque yo sé que Not después del not síndrome de feeding Couch tienen ese problems. problema del tema de I evolución, know o sea, that tú, yo, sometimes yo no people puedo with hacer charge eso. have it. Y, por ejemplo, la I intolerancia didn't a la have that lactosa problem, y, bueno, hasta hace poco, y bueno, but cuando I como am rápido, lactose frecuente comida, lo intolerance. que pasa es que no es que sea When I reflujo eat ni nada, sino que quickly, se me va a quedar ahí, o sea, se me va a quedar ahí en el esófago. Y es como una I don't have reflux or marquita, anything, una but it kind of peluquita que se queda ahí. stays Entonces, in my tengo que hacer trabajo esophagus, para like que a esto little vaya ball, like a desapareciendo little porque como mass, tengo and I have to motilidad, make that go down because I don't have a movilidad lot of esofágica, hay ventas. una parte que no, Sí, que no hace. mobility in my ese no es esophagus. su mayor problema. Ok. Y That is una the only preguntita de thing. Constanza. Lo A admira question from mucho. Tienen un Constanza. bebé de 5 They meses admire con you a Charge lot. They have a allá en Chile. 5 month baby La with pregunta charge in era de la Chile. terapia And the visual, question was porque el about niño de visual ellos tiene therapy colobomas y because their compromete child mucho su has visión. colobomas ¿Tienen algún and consejo that para compromises their apoyar vision a más lot. la Do visión? you have any Sí, advice to sí, support de hecho, vision mira, more? nosotros Yeah, in fact, en el IRIE, en el primer instituto al que íbamos, Piero lo in the colocaron first en una institute that we cámara went oscura. to, Y en Piero esa cámara was put oscura le in a dark colocaban una chamber, and in serie that dark chamber, de, they put a de series láminas, por decirlo así, que tenían of luces de slides, so diferentes to speak, colores that had y se la lights of colocaban different encima de su colors, cabecita and y they would put it on así en top of his un lugar head, oscuro and in a le dark estimulaban la place, visión con eso. they Y stimulated después his vision with that. les va a causar And gracia de after repente, that, pero mi esposo y yo it's kind of funny, en esa but época my husband and había I, in salido por that acá, por back donde then, nosotros vivíamos, where hoteles, we ¿no? were Y los living, hoteles, there pues, were a lot of los hoteles y hotels. los bingos tienen So the hotels luces and the hotels neón and the así bingo places fuertes, had grandes, ¿no? Y neon nosotros, ¿qué lights, really hacíamos? big Nos ones. íbamos y And nos what would we parábamos al do? frente de eso We y would a Piero lo stand in sentábamos front al of that frente y and we hacíamos sat esa Piero in luz front of it que and we made parpadeaba, que that light parpadeaba, that was eso le veía sus blinking, ojos. Y de hecho that was hitting him in his eyes. todos los And juguetes que le comprábamos all of the toys that tenían we que ver got con him luces fuertes. O had to do sea, with porque strong siempre me lights. decían que como todavía era pequeño, Por eso tengo pesadillas. todavía está Everybody pequeño, told me ¿no? that since he was a little kid, Como son pequeños todavía su cerebro todavía no se está desarrollando. Entonces, like mientras más estimulación when reciba, va a his tener he was mucho still a más kid, his brain is posibilidades still de que developing. siquiera desarrolle Therefore, algo he had more en ese stimulus. ojito He had more que está possibility of limitado developing por his hipertensión. eyes with Ujú. those type of toys. Sí, Muy bien. eso es lo que hacíamos. Quería decir algo en el oído. Sí. That's what we used to Y pues do. esas son todas nuestras preguntas. Ya llegamos, Those are all of our terminamos questions. nuestra We hora del are webinario, done pero quería darle, with our event. preguntarle a Piero si quería dar un último mensaje para los otros adultos de Charge. But Aquí I tenemos wanted a to ask Piero Rafael, if he que had another message for Rafael or other people sí, que who qué le live, quieres who are decir adults that live with a SARS todas las syndrome. personas, adultos y niños de Charge. What do you want to say to other people Bueno, with the que syndrome? sigan sus sueños, que bueno, que son fuertes, que son únicos, que Be van a strong. enfrentar You're múltiples strong. You're unique. desafíos que son There might inherentes be a lot of a las personas challenges, que no tienen, but pues they a las are personas que definitely not tienen, mejor important dicho, alguna to all of condición us who diferente live with a como condition este síndrome de Charge. different, like for Pero example, que esto this no SHAR es una syndrome. limitación, que esto But this is not los our tiene que limit. hacer sentir This is not our orgullosos porque son limitation. fuertes y son únicos. Y como siempre digo, Okay, we're all of desde la us, UCI hasta we're el día de strong, hoy, you're unique. vamos para arriba. Estamos bien. Vamos para arriba. Okay, Muy and bien we can dicho, keep Piero. going up. Pues
Okay. Esto concluye nuestro webinario. Espero que haya Thank you sido for de saying that, mucho, Piero. So we are done with our mucha event. ayuda y bien This informativo para concludes our nuestras event. familias. I hope it was Esperamos helpful for tenerlos everyone, en our nuestro families as próximo well. webinario. Lo más We hope probable será that en we can mayo, join our next pero webinar that will siempre possibly happen in manténganse May. al tanto de nuestra información But en nuestro just website. keep Está en el updated chat on our y website también that we en recently nuestro shared on our grupo de chat Facebook y nuestro grupo and also our Facebook de group apoyo. Vamos a tener nuestra reunión en and la our cual support tú group that puedes we're going to be unir. opening Y pues eso soon solamente. on the Quiero fourth darle las Thursday of every gracias month. a Silvia I want to y a thank again to Piero por Silvia compartir con and nosotros esta Piero noche. to Muchas be with gracias here and por su sharing everything with información, muchas us. gracias por Thank you so much compartir su for all your historia y information, muchas gracias por todo for que sharing your estuvieron aquí. history. Será hasta la próxima. For all of us Gracias, that you were gracias here, we'll Lili. see you on the Gracias next a time. todos. Thank you. A Thank you. todos. Thank you. Thank you. Thank you, Gracias a everyone. todos.